Hi students, good morning. So stay home, stay safe. And first lesson in your physics will be laws of motion. So we'll start with the lesson laws of motion. Before defining laws of motion or explaining what are the laws, if I say laws, it's a plural. There are many laws going to deal with motion. Before explaining those laws, what is motion? How do you define a motion? How do you define a state of an object? ஒரு பொருள் நிலையானதாக இருக்கா இல்லை அது வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கா அதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது? சயின்டிஸ்டெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க? மெனி சயின்டிஸ்ட் வி ஹாவ் அ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் இட். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அரிஸ்டாட்டில் ஒரு ஐடியா சொல்கிறாரு, அதை வந்து கலீலியோ ஃபாலோ பண்ணுறாரு. கலீலியோவுக்கு அப்புறமா நியூட்டன் ஒரு லாஸ் ஹி ஃபார்முலேட்டட் 3 laws. அப்புறமா ஃபர்தர் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த சயின்டிஸ்டெல்லாம் அந்த மோஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய மோஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி வேஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. தோஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன். ஸோ ஃபஸ்ட், வாட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட்? ஒரு பொருளினுடைய நிலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்று அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும், இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கணும். இஃப் ஐ சே யூனிஃபார்ம் மோஷன், இட் இஸ் மூவிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், இட் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் பொசிஷன். With respect to time, it's changing its position. We call that as a motion. What is the meaning for rest? ரெஸ்ட் அப்படின்னும் போது டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தெர் இஸ் நோ எனி சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் பொசிஷன். சரி, நான் இப்போ நிலையாக எப்படியே நிற்கிறேன், டைம் போயிட்டே இருக்குது, நான் நிலையானது, என்னுடைய பொசிஷன் மாறல, ஆனால் டைம் மாறிட்டுருக்கு. ஸோ யூ கேன் சி, நீ என்னை அப்சர்வ் பண்ணுற, என்னை பார்க்குறேன், நான் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. பட் நவ் ஐ எம் மூவிங் ஃப்ரம் A to B. ஐ எம் சேஞ்சிங் மை பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ யூ கேன் சி தட் ஐ எம் மூவிங். So this is called as motion. But we can see this is an definition for rest and uniform motion. We can take few examples. Now you are watching me, I am standing still, so I am in a motion. So someone if someone is looking at me from the space or from the above the earth's surface, someone is looking at me, how I could resemble for them, or how all the objects on the earth's surface, பூமி மேலே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும், பூமி மேலே இருக்க எல்லா சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மேலேருந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒருத்தர் பார்க்குனா எப்படி தெரியும்? ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் இட். ஸோ நோ ஆப்ஜெக்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட் ரெஸ்ட் ஆர் அட் அப்சல்யூட் மோஷன். எதுவுமே வந்து நிலையானதுன்னே நம்ம சொல்லிட முடியாது. எல்லாமே நம்ம பார்க்குறதுல இருக்குது. ஸோ வீல் சீக் அனதர் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ட்ரெயின் வேகமாக போயிட்டுருக்கு, அண்ட் ட்ரெயினுக்குள்ளே கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே 2 பேர் சிட்டிங் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். ஃபார் ஈச் அதர் போத் ஆர் அட் ரெஸ்ட். But someone who is standing on the platform and watching the train are running, for him all the train is moving, along with that you are moving. So you are for him, the person standing on the platform, for him you are moving, but in the compartment you both are at rest. So this is called as frame of reference. We call that as a frame of reference with respect to the surrounding, how the objects are, whether they are at rest or at uniform motion. We explain that with another term called as frame of reference அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பார்க்குறது பொறுத்து. இப்போ ட்ரெயினுக்குள்ளே எனக்கு இன்னொருத்தன் வந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்கான் அப்படின்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்து, அதுதான் என்னுடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். பிளாட்ஃபார்மில் நின்றுட்டு இருக்கிறது சரௌண்டிங் தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து அந்த ட்ரெயின் வேகமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் ஆர் எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஸ்டார்ஸ் எடுத்துக்கோ, ஸ்கை, கேலக்ஸிஸ், எது ஒன்றா எடுத்துக்கோ, நத்திங் இஸ் அட் அப்சல்யூட் ரெஸ்ட் ஆர் அப்சல்யூட் மோஷன். ஒன்றோட ஒன்று பார்க்கும்போது they are relative to each other. We can say one as a rest or another one as a motion. இப்போ அதுக்கான டெஃபினிஷன் வேணும் இல்லையா? ரெஸ்ட் என்னென்ன? anything doesn't change with time, its position change with time. If its position changes with time, we call that as a uniform motion. புரியுதா? Can you understand, able to understand frame of reference? அப்போ எதுவுமே நிலையான, எதுவுமே வந்து ரெஸ்ட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. அது நம்ம பார்க்குறத பொறுத்து இருக்குது. We call that as a relative terms. So this is the introduction of laws of motion. So we'll see next one is how objects move. You know, objects வந்து நகருது அப்படி. இப்போ நம்ம we'll come to a conclusion, objects are moving. How objects move? How will objects move? What is the cause of that motion? அந்த மோஷன் நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணி finally they have come with an example, with an explanation like push or pull.
push or pull of an object, we call that as the answer for that is force. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏன் நகருது அப்படின்றதுக்கான காரணம், அதுக்கான ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா force. So this is the thing we are going to study force. What is the definition for a force? A push or pull. So push or pull, we call that as a force. So what really force does? Force என்ன பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டை தடுத்து நிறுத்தும், இல்லைன்னா நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்கும், அதனுடைய ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு நகர வைக்கும். தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃபோர்ஸ் எனிதிங் தட் ஸ்டாப்ஸ், that is moving or stops any moving object or sets up in motionல அது இருக்க வைக்கிறது force. So now, so in the next class, in the next video, I'll tell the history or the story of force, how we define. We'll come to laws of motion. One, we'll see how Newton formulated 3 laws of motion. ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கான விதிகளை அவர் சொல்கிறார். மூணு விதிகளை சொல்கிறார். First one is Newton's first law of motion. In the next video, I'll explain the story, how it is, and we'll see how Newton concluded, how he took idea from Aristotle, idea from Galileo, and how he formulated the 3 laws. Here we'll see the first law, that is Newton's 3 laws, first law. Newton's first law. Newton's first law states that, what it states, define Newton's first law. Newton's first law states that any object, எந்த பொருளாக இருக்கட்டும், any object will remain in its own state. இப்போ நான் ஓன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லும்போது, it will remain in its own state, it will remain in rest or in a uniform motion unless an external unbalanced force acting on it. What is that unbalanced force? So இது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்னென்னா, ஒரு பொருள் நிலையானதாகவே இருக்கும், இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கும். எது வரைக்கும் இருக்குன்னா, இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் ஆகுது வரைக்கும். வி கேன் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். இங்கே ஒரு இந்த போர்டே எடுத்துக்கும். இந்த போர்டு இது ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும். இட் வில் ரிமைன் இட்ஸ் ரெஸ்ட். இதனுடைய நிலை இப்போ ரெஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கும். இது மாறாது. எப்போ மாறும் அப்படின்னா, நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த போர்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நகர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? ஸோ அது வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும்? இட் வில் ரிமெயின் இன் இட்ஸ் ஓன் ஸ்டேட். அதனுடைய நிலையிலே தான் இருக்கும். அதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் an object, any object in the universe will remain in its own state until an external unbalanced force acting on it. சரி, அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம். ஃபோர்ஸில் 2 டைப்ஸ். ஒன்று பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸு, ஒன்று அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். இஃப் ஐ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபஸ்ட் ஒன்று பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ், பேலன்ஸ்டு. செகண்ட் ஒன் அன்பேலன்ஸ்டு. இப்போ பேலன்ஸ்டுன்னு சொன்னோன்னா, let us take a box and if I apply a force 5 Newton of force, இங்கே 5 Newton of force, இந்த பக்கம் 5 Newton of force, same force இல்லையா? ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். யூ ஷுட் நல்லா கவனிக்கணும். பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட் வில் நாட் மேக் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு மூவ். ஏன்னா நான் இந்த பக்கம் 5 Newton அப்ளை பண்ணி இழுக்கிறேன், அந்த பக்கம் 5 Newton அப்ளை பண்ணி ஒருத்தர் இழுக்கிறான், அந்த பாக்ஸ் நகருமா? நகராது. Obviously it won't move because equal forces are acting. We call that as a balanced force. We have balanced parallel forces, balanced unparalleled forces, everything. You understand what is balanced? Unbalanced அப்படின்னா, இந்த பக்கம் பாக்ஸ் இருக்குது, இந்த சேம் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சேம் பாக்ஸ், இந்த பக்கம் ஒரு 10 Newton, இந்த பக்கம் ஒரு 2 Newton ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறான். ஸோ நியூட்டன் இஸ் an SI யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 10 Newton ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பாக்ஸ் எந்த பக்கம் நகரும்? நான் ஒரு 10 Newton வச்சு எழுகிறேன், இன்னொருத்தர் 2 Newton வச்சு எழுகிறோம். என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹையர் ஃபோர்ஸ் இருக்க பக்கம், வேர் த ஹையர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் டுவர்ட்ஸ் தட் டைரெக்ஷன், த ஆப்ஜெக்ட் வில் மூவ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்.
This is balanced force. So now you understand what is Newton's first law. Newton's first law is an object, any object will remain in its own state unless an external unbalanced force acting on it. புரியுதா? இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. Newton's first law is also called as law of inertia. Newton's first law is also called as law of inertia. இது ஒரு புது டேர்மாக இருக்குது. என்ன அது இனர்ஷியா? இனர்ஷியானா என்ன? இனர்ஷியாவை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? ஸோ இனர்ஷியா இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் it is an what is that? An inability of an object. So if I define inertia, an inability of an object to move by itself, to change its state by itself, தன்னைத்தானே மாற்றிக்க முடியாத ஒரு எபிலிட்டியை அதை அந்த பண்பை தான் நம்ம இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம். சரி, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இந்த போர்டு தானாக நகருமா? இந்த சேர் தானாக நகருமா? நகராது. அது தட் வி கால் இட் ஆஸ் இனர்ஷியா, an inability of an object until and unless an external force acting on it. அது வரைக்கும் அது அதனுடைய நிலையை எந்த ஒரு பொருளும் தானாகவே மாற்றிக்காது. we call that as inertia. This inertia of three types: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. See, this inertia, day to day life we have experienced that. Moving in a bus, see, bus வேகமாக போயிட்டுருக்கு, we are standing inside in it, suddenly a brake is applied. நாம் என்ன ஸ்டேட்டில் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னா, பஸ்ஸுடைய வேகத்துக்கு சே சம் 80 km/h அவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டுருக்குன்னா நாமளும் அதே ஸ்டேட்டில் we are moving it. அப்போ சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணால் our body wanted to resist. ஓகேவா? ரெசிஸ்ட் த மோஷன். நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வரமாட்டோம். our body will remain to be in a state of motion. அந்த மோஷன்லேயே இருக்கணும்னு தான் பார்ப்போம். அதனால தான் என்ன பண்ணோம், பிரேக் அடித்த உடனே முன்னாடி போய் விழுவோம். ஏன் முன்னாடி போய் பிரேக் அடித்த உடனே வேகமாக போயிட்டுருக்கோம், பிரேக் அப்ளை பண்ணுறாங்க, நம்ம முன்னாடி போய் ஃபார்வர்டில் போய் விழுறோம். ஏன் அது ஃபார்வர்டில் போய் விழுறோம்? என்ன ரீசன் அப்படின்னா, our body wants to remain in a state of motion. மோஷன்லேயே இருக்கணும்னு பார்க்குது, அது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. அதாவது பிரேக் அப்ளை பண்ணால் நிறுத்தணும், அதுக்கு தடையாக நம்ம பாடி அப்ளை பண்ணது. we call that as a inertia of rest. அப்போ இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன்னா என்ன? பஸ்ஸு இல்லை காரு உள்ளே இருக்கும், ஸ்டேபிளாக இருக்குது, ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது, அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகலை. சடனாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, சடனாக பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணால் வீல் புல் பேக், வீல் ஃபால் பேக்வேர்ட்ஸ், வீல் ஃபால் டுவர்ட்ஸ் த சீட், பின்னாடி போகும். அது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. we call that as a inertia of motion. என்னென்னா நம்ம பாடி இப்போ மோஷன்லேயே இருக்கணும், நிலையாக இருக்கணும்னு பார்க்கும், அதுக்கு தடையாக. ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், முன்னாடி போகிறோம், சடன் ஜர்க் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வில் ஃபால் பேக். வி கால் தட் அஸ் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன். டைரெக்ஷன், வேகமாக போய்ட்டுருக்கோம், காரில் பஸ்ஸில் இல்லை பைக்கில் வேகமாக போகிறோம், சடனாக ஒரு பெரிய கர்வ் வருது, வில் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் பட் அவர் பாடி வாண்ட்ஸ் டு பி இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆஃப் மோஷன். ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், திரும்பும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரெக்ஷன். அப்போ இனர்ஷியாவுக்கும் இதுக்கும் என்ன லிங்க்? நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை ஏன் நம்ம வந்து லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லணும்னா, சி வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் இனர்ஷியா? அண்ட் inability of an object or resistance given to the object to change its state. ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்கு தடையை கொடுக்கக்கூடிய, ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடியது இனர்ஷியா. தட் இஸ் இனர்ஷியா இஸ் inability of an object to change its state அப்படின்னும் போது யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட்டுன்னு நான் சொன்னேன்னா அது ரெண்டாக கூட இருக்கலாம், ஒன்று ரெஸ்ட்லேருந்து மோஷனாக இருக்கலாம், இல்லை மோஷன்லேருந்து ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம். we call that as law of inertia. And this Newton's first law, again the same definition, remains in its own state. அதனுடைய நிலையை தான் இருக்கும், எது வரைக்கும் நிலையாக இருக்கும், அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் நான் அது மேலே கொடுத்து அதனுடைய நிலையை மாற்றாத வரைக்கும் அது அதனுடைய நிலையிலே தான் இருக்கும். So there is a link between inertia, we call that. So we call Newton's first law as law of inertia. ஸோ இது வந்து நியூட்டன் ஃபார்முலேட் பண்ண முதல் லா, பேசிக் லா ஃபார் மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ செகண்ட் திங் இஸ், before going to Newton's second law, we should understand the term called as momentum. That is, momentum is nothing but momentum. I'll just write the formula and I'll explain you what it is. Momentum. Now, going to Newton's second law. Momentum, it is denoted by the letter P, nothing but
mass into velocity, the product of mass of an object into the velocity of the object, we call it as momentum, and it is by p. So என்ன பண்ணுங்க சார் சொல்லலாமா? So this is, so before going to Newton, okay sir. So before going to Newton's second law, you should understand what is a term called as momentum. So momentum is nothing but the product of mass into velocity of an object, we call it as momentum, and the unit is for mass kg, for velocity meter second raised to minus 1. So this is the unit. Why I explained momentum? See, we have force. So what will be the impact of force on objects? என்னவா இருக்கும்? We'll explain with the example, small example. Let us take a big truck, so mass is heavier, and we'll take a bullet, that is a bullet which is less mass compared to the truck. Now truck is moving, it's a huge truck, it is moving with a less velocity, a small velocity, lesser velocity, and now it hits a person, or it is traveling on a small person on the road. What happens? What will be the effect? At the same time, the bullet, which is lesser mass compared to the truck, traveling with a faster velocity, with a large velocity, it's a person. What will be the impact? What will be the effect? In both the cases, the person could die. So death will be the impact or the effect of this mass. When mass is heavier, maybe mass heavier, or velocity is larger. ஒரு பொருளினுடைய அது ஒரு பொருளினுடைய வேகம், வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால், ஸ்பீட் அதிகமாக இருந்தால், மாஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய இம்பேக்ட் அதிகமாக இருக்கும். மாஸ் அதிகமாக இருந்து வெலாசிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய இம்பேக்டும் அதிகமாக இருக்கும். Why we should study this product of mass into velocity? Why we should understand momentum is force மேக்னிடியூடாக சொல்கிறதுக்கு momentum தேவைப்படுது. Momentum defines the magnitude value of a force. Force calculate பண்ணுறதுக்கு எனக்கு momentum தேவைப்படுது. That is m is equal to, p is equal to mv, mass into velocity. So mass heavier-ஆக இருந்து velocity கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, velocity அதிகமாக இருந்து mass குறைவாக இருந்தாலும் சரி, the impact will be larger. We can calculate using this value, p is equal to mv. So this is Newton's first law and Newton's second law. We'll see what is Newton's second law. The basic equation of Newton's second law is, I'll explain. F is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. The force is directly proportional to the acceleration. What is acceleration? We should know what is acceleration. First of all, you should understand the meaning of acceleration. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது, இல்லை பைக் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் 0 செகண்ட் டைம் 0 செகண்ட்ஸில் சம் ஸ்பீடில் இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம், இல்லை 5 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் யூ ஹவ் அட்டைன்டு சம் வெலாசிட்டி, யூ ஹவ் அட்டைன்டு சம் ஸ்பீட். ஸோ தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி in 10 seconds of time with respect to time. We call that as an acceleration. So acceleration nothing but rate of change of velocity with respect to change of velocity with respect to time. We call it as acceleration A. Okay, to change that velocity மாறணும் with respect to time. அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா force. So force is
directly proportional to acceleration. If I increase the force, there will be rate of change of velocity will be more with respect to time, and acceleration is more. So, F is equal to ma. Or we can derive A is equal to F by m and write the acceleration. So, general formula for acceleration A is equal to v minus u by t. What is that v and u? I have written something change of அப்போ change அப்படின்னாலே ஒன்று இனிஷியலாக ஒன்று இருந்திருக்கும், ஃபைனலாக ஒன்று இருந்திருக்கும். We can say take v and u, that is u as initial velocity and v as final velocity. So, u as the initial velocity and v as the final velocity. So, change என்னும்போது we have final f, that is v minus u by t, and right A is equal to, so Newton's second law, F is directly, this F is directly proportional to the change of velocity with respect to time. F is equal to ma. And Newton's third law we will explain with few examples later. So, Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law, if I throw a ball towards a wall, it comes with the same velocity opposite to me. It's right, if I hit a ball and ஒரு பாலை தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ வேகத்தில் போடணும்னா what speed it's a ball, it comes back with the same speed in the same direction. ஸோ எல்லாம் 90 டிகிரியில் நல்லா நேராக போட்டோம், அதே 90 டிகிரியில் திரும்ப வரப்போகுது. கொஞ்சம் lesser, what angle the ball hits the floor will reflect back, come with the same angle. Okay, so this is Newton's third law. We can say many examples like a rocket or a bird flying or swimming, a person swimming, everything comes under Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. So, recoil of a gun or spring, everything is an example of Newton's third law. In the next video, I would come up with a few experiments for Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law as well as. So, a simple experiment for inertia, law of inertia, that is Newton's first law. So, Newton's first law states that an object will remain in its own state until and unless an external force acting on it. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்லேயே இருக்கும், இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே இருக்கும். ஏதோ ஒரு இருக்குன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாத வரைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இனர்ஷியா அண்ட் லா ஆஃப் இனர்ஷியா. தட் இஸ் வை வி கால் Newton's first law as law of inertia. A simple experiment to define law of inertia, to show that is inertia of rest. This experiment is for inertia of, I have told you 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. This experiment is for inertia of rest. I have a coin and I have a card and a glass tumbler. So, I have placed this coin on this card. So, now the object is at rest. Now, object, if I say that is a coin is at rest and it wants to, or it will remain in its own state. I am just applying a force on this card. I have applied an external unbalanced force on this card. I have moved this. What happened to the coin? It remains in its own state. அது மேலே அப்படியே நிலையாக நிற்கிது. ஆனால் gravitational forceனால it falls down to the, that is into the tumbler. The example for inertia of rest. We will come up with many experiments for all the 3 laws in the next video. So, just go through your book, study line by line, every topics, go through it. If you have any doubts, you can message to, or you can send a text to a school WhatsApp group or a WhatsApp number, and then I will reply you with a voice message, or I will clarify your doubts. So, go through what is force, study what is the definition of force, what are the Newton's laws, first law, second law and third law. Thank you.